So, good evening, my dear students. So, in today's class, let us discuss about next chapter, that is biomolecules. So, in biomolecules, so this chapter will comes for the board exam. So, let us discuss in detail about biomolecules. So, if we come to the blueprint for the biomolecules, so biomolecules chapter ಅಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್ ಇಂದ ನಿಮಗೆ ಟೋಟಲ್ 10 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ಗೆ ಕ್ವಶನ್ಸು ಅರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. Yes, so from this chapter you will be getting 10 mark questions. Okay, so ಆ 10 marks ಅಲ್ಲಿ ಸೊ ನಿಮಗೆ 1 mark ವೆರಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ ಕ್ವಶನ್ ಒಂದಿರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಿಲ್ ಇನ್ ದ ಬ್ಲಾಂಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 mark. ಸೊ ಓಕೆ, ಸೊ 1 mark ಕ್ವಶನ್, ದೆನ್ 2 mark ಕ್ವಶನ್, and also you will be getting 1 mark question, 2 questions you will be getting. So based on the understanding level ಅಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ 1 question ಕೇಳ್ತಾರೆ and remembering level ಅಲ್ಲಿ you will be getting 1 mark question, and also for 2 markಗೆ ಒಂದು question ಅನ್ನ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ 2 markಗೆ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್ನು, ದೆನ್ 3 ಮಾರ್ಕ್ ಒಂದು ಕ್ವಶನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ಥರ ದೆನ್ 10 ಮಾರ್ಕು ನಿಮಗೆ ಲೈಕ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್ಸು, 2 mark ಕ್ವಶನ್ಸು ಆ್ಯಂಡ್ 3 mark ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಆಗಿ ಡಿವೈಡ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಅಬೌಟ್ 10 mark ಕ್ವಶನ್ಸು ಫ್ರಮ್ ದಿಸ್ ಚಾಪ್ಟರ್. ಸೊ ನಾವು ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಟಾಪಿಕ್ಸ್ ಅಂಡರ್ ದಿಸ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್, ವಿಲ್ ಸಿ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಏನಂತ ನೋಡೋಣ. ಬಯೋಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್ಸ್ ಆರ್ ದ complex organic compounds. So biomolecules are what? These are the complex organic compounds which forms the basis of life. So then the biomolecules associated with living systems are carbohydrates, proteins, enzymes, lipids and hormones, etc. So biomolecules living system alli in the form of biomolecules we can give some examples like carbohydrates ಆಗಿರ್ಬೋದು, proteins, enzymes, lipids and hormones. ಸೊ ಇದೆಲ್ಲದನ್ನು ನಾವು biomolecules ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ these are the complex organic molecules which are very basic forms of life ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then next we have let us know few points related to the carbohydrates. So ಈಗ carbohydrates are a group of naturally occurring organic compounds. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ನಮಗೆ ನ್ಯಾಚುರಲಿ ಅಕರಿಂಗ್ ಆರ್ಗ್ಯಾನಿಕ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ದೆ ಕಂಟೈನ್ ಕಾರ್ಬನ್, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಸಿಜನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. Then hydrogen and oxygen are present in the ratio 2:1. ಸೊ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಮತ್ತು ಆಕ್ಸಿಜನ್ ನಮಗೆ 2:1 ರೇಷಿಯೋ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ದೆನ್ ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ CxH2Y ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, CX ವಾಟರ್, Y ಟೈಮ್ಸ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ನು ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ದೆನ್ ವಾಟರ್ ವಿಲ್ ಬಿ Y ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್. Then next point related to the carbohydrates we have, they are synthesized by the green plants from carbon dioxide and water in the presence of sunlight by a process called photosynthesis. So ಈಗ green plants ಅಲ್ಲಿ photosynthesis process ಆಗೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ in the form of vegetables and fruits form ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ green plants ಅಲ್ಲಿ carbohydrates ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ. So if we come to the photosynthesis process, so photosynthesis process is occurring in a green plants and it is going to form the carbon dioxide ಮತ್ತೆ water in the presence of sunlight. That process is called as photosynthesis ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then next we have carbohydrates are optically active
polyhydroxyaldehydes or ketones ಆಗಿರುತ್ತೆ. Okay, so carbohydrates are optically active polyhydroxyaldehydes or ketones or large polymeric substances that can be hydrolyzed to polyhydroxyaldehydes or ketones ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಯೂಶುವಲ್ ಆಗಿ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಆರ್ ಲಾರ್ಜ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಮೆರಿಕ್ ಸಬ್ಸ್ಟೆನ್ಸಸ್ ಇಂದ ಕಂಬೈನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ದಟ್ ಕ್ಯಾನ್ ಬಿ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ಡ್ ಟು ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ಸ್. ಸೊ ಈ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸ್ ವಾಟ್ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ಫ್ಯೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ carbohydrates. Next we have classification of carbohydrates. Classification of carbohydrates. Carbohydrates are classified on the basis of their behavior on hydrolysis. So ಈಗ carbohydrates hydrolysis ಆದಾಗ so that can be splitted over in terms of monosaccharides ಆಗಿ split ಆಗುತ್ತೆ, oligosaccharides ಆಗಿ split ಆಗುತ್ತೆ and polysaccharides ಆಗಿ split ಆಗುತ್ತೆ. Okay, so ಈಗ for example if we come to the monosaccharides, so when carbohydrates undergoes upon hydrolysis we will be getting the one sugar unit. Okay, so upon hydrolysis we will be getting what it produces one simple sugar unit. So sugar unit formation ಆಗುತ್ತೆ, one simple sugar unit. So that we call it as, or in the form of polyhydroxy aldehydes ಅಥವಾ ketones form ಅಲ್ಲಿ sugar units formation ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ we call it as monosaccharides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ about 20 monosaccharides are known. So known carbohydrates, that is known monosaccharide sugar units ಎಷ್ಟಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ we can say that 20 known monosaccharides are known, we can say. So monosaccharides means what? When the carbohydrates upon hydrolysis ಆದಾಗ will be getting what simple sugar units formation ಆಗುತ್ತೆ or in the form of polyhydroxy aldehydes or ketones form ಅಲ್ಲಿ monosaccharides as a product ಆಗಿ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಸೊ ಈಗ ನಾವು ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ಗೆ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸನ್ನು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದರೆ, ಸೊ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್, ಸಮ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೇಕ್ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು, ದೆನ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಈಸ್ ದ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಒನ್ ಮೋರ್ ಈಸ್ ರೈಬೋಸ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಫಾರ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಸೊ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ again the carbohydrates upon hydrolysis. So carbohydrates hydrolysis ಆದ್ರೆ so we'll be getting what? When carbohydrates upon hydrolysis will be getting 2 sugar units formation ಆಗುತ್ತೆ. So in the form of polyhydroxy aldehydes ಅಥವಾ ketones 2 sugar units are going to form. Okay, so ಈಗ ಈ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ಗೆ we can if we come to the again the oligosaccharides are again classified into disaccharides ಆಗಿ divide ಆಗುತ್ತೆ. then trisaccharides. Okay, disaccharide, trisaccharides and also we can say tetrasaccharides. So oligosaccharides means what? When the carbohydrates upon hydrolysis it gives 2 sugar units. So oligosaccharides like carbohydrates hydrolysis ಆದ್ರೆ 2 sugar units formation ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಆ 2 ಸಿಂಪಲ್ ಶುಗರ್ ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಇನ್ ದ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ನಮಗೆ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಟ್ರೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆರ್ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ಸಮ್ ಆರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇದೆ, ಟ್ರೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇದೆ ಮತ್ತೆ ಟೆಟ್ರಾಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ಸೊ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಸುಕ್ರೋಸ್. Okay, so sucrose will be having the sucrose when undergoes hydrolysis. Sucrose upon hydrolysis will be having we are getting the product. So glucose matte fructose barutte. Okay, glucose plus fructose is the product. So ade riti if we come to the maltose, so when maltose undergoes hydrolysis
ಮಾಲ್ಟೋಸು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದರೆ ಅಗೈನ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಅಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವಾಟ್, ವೆನ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ 2 sugar units, 2 simple sugar units ಕೊಡುತ್ತೆ. So that 2 simple sugar units we call it as oligosaccharides. And again if we come to the further classification, so disaccharides ಬರುತ್ತೆ, trisaccharides and tetrasaccharides will be getting. So disaccharides ಅಂತ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಳ್ಳೋದಾದ್ರೆ ಅಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ಗೆ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಂಡ್ ಮಾಲ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ವೇರ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ 2 simple sugar units. One is glucose plus fructose and second one is when maltose upon hydrolysis it is going to give the product glucose plus glucose. So then last classification we have polysaccharides. So here poly means many. Poly means what? Many. When polysaccharides upon hydrolysis it is going to give the product what? Many number of sugar units ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ n number of sugar units are going to form as a product. So that we call it as polysaccharides ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ ದ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್, ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಮತ್ತೆ polysaccharides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ polysaccharides, we can give glycogen is the example for polysaccharide, and starch is the example for polysaccharide, and also we can give an example cellulose is the example for polysaccharides. So these are the some important classifications of carbohydrates we can say. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈಗ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ ಡೀಟೇಲ್ ಆಗಿ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ಲಿ ವಿಲ್ ರಿವೈಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಈಗ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ದೀಸ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಕಂಟೈನ್ ಎ ಸಿಂಗಲ್ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಯೂನಿಟ್. ಸೊ okay, so when the carbohydrates upon hydrolysis when it yields a single sugar unit ಅಥವಾ polyhydroxy aldehyde ಅಥವಾ ketones ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಂದ್ರೆ that is called as monosaccharides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. okay, so ಈಗ when these monosaccharides means what? These carbohydrate contains a single carbohydrate unit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, and it cannot be hydrolyzed further to give as a simpler unit, to give as what? Simpler unit of polyhydroxy aldehyde. See, once if the carbohydrate undergo hydrolysis, when we get once the monosaccharide unit, that monosaccharide unit cannot further undergo hydrolysis to give the simpler unit of polyhydroxy aldehyde ಅಥವಾ ketones ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಗ್ಲೂಕೋಸು, ಫ್ರಕ್ಟೋಸು ಮತ್ತೆ ರೈಬೋಸನ್ನ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಆಗಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಸೊ ಒನ್ಸ್ ಇಫ್ ದ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫಾರ್ಮ್ಡ್, ಮತ್ತೆ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಹೈಡ್ರೋಲೈಸ್ ಆಗಿ ನಮಗೆ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಅಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಕೀಪ್ ಆನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ಸು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ಆಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋಸ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್, ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಗಿವ್ 2 monosaccharide units. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆದಾಗ ನಮಗೆ 2 to 10 monosaccharide units ಬರುತ್ತೆ. ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ಲಿ ಬಂದಾಗ 2 monosaccharides unit ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಅಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್, ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್. ದೇ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆಸ್ ಎ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಲಿಗೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸು, ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸು, ಟ್ರೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸು, ಟೆಟ್ರಾಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆಗಿ ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಆಗ್ತಾ ಬರುತ್ತೆ, depending upon the number of monosaccharides they provide on hydrolysis. So depending upon ಯಾವ number of monosaccharide units form ಆಗ್ತಿದೆ, how many number of monosaccharide units product side ಅಲ್ಲಿ formation ಆಗಿದೆ, based on that we can classify the aligosaccharides, because we'll be getting disaccharides form ಆಗುತ್ತೆ, trisaccharides form ಆಗುತ್ತೆ, saccharides formation ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಡಿಪೆಂಡಿಂಗ್ ಅಪಾನ್ ದ ನಂಬರ್ ಆಫ್ monosaccharide unit we can further classified the oligosaccharides as di, tri and tetrasaccharides. So examples we have sucrose, lactose, etc. sucrose, lactose ಮತ್ತೆ sucrose and lactose we can give an example for what? Oligosaccharides. Next we have after this polysaccharides.
carbohydrates which yield a large number of monosaccharide units. Large number of monosaccharide unit upon hydrolysis are called polysaccharides ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ವಿ ಕೆನ್ ಗಿವ್ ಸ್ಟಾರ್ಚ್ ಇರ್ಬೋದು, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಇರ್ಬೋದು. ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಆಫ್ ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್. ಸೊ ವೈ ಬಿಕಾಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ ಸ್ಟಾರ್ಚು, ಸೆಲ್ಯುಲೋಸ್ ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಅಲ್ಲಿ ದೆರ್ ಈಸ್ n number of monosaccharide units are going to form. So then next, the carbohydrates may also be classified as either reducing or non-reducing sugars. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸನ್ನು ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಥವಾ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫೈ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ನಾವು ಲೆಟಸ್ ನೋ ವಾಟ್ ಈಸ್ ದ ಮೀನಿಂಗ್ ಆಫ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಮತ್ತು ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ನೋಡೋಣ ಒನ್ ಬೈ ಒನ್ನು. ಸೊ will be having reducing sugars. So reducing sugars anta andre carbohydrates which reduce Fehling solution and Tollens reagent are referred to as a reducing sugars. See, one the test tube ge when we add sugar unit, any of the sugar unit, either it is monosaccharide, disaccharide or trisaccharide or any of the carbohydrates, if we add into the test tube, for the same test tube if we add Fehling solutions athwa Tollens reagent na add ಮಾಡಿದಾಗ if we are getting the respective observations, okay, the respective observations ಬರ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ that shows the presence of carbohydrates ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so if we are not getting the any observation from the Fehling solutions, then Tollens reagent andre that shows there is an absence of carbohydrates in that molecule ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Okay, so ಈಗ reducing sugars ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ when the carbohydrates which reduces Fehling solution and Tollens reagent. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಮತ್ತು ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ ದ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ ಯೂನಿಟ್ಸು ಸಚ್ ಆಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂಡ್ ರೈಬೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಸೊ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ಸ್ ಫಾರ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗಿವ್ ಗ್ಲೂಕೋಸು, fructose, glucose, fructose and ribose are the reducing sugars. Then next we have non-reducing sugars. So non-reducing sugars anta andre when the carbohydrates which does not have a free aldehyde athwa ketone are called as a non-reducing sugars. So actually we are going to do the Fehling solution test ಮತ್ತೆ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ in order to confirm whether aldehyde or ketonic groups are present. Okay, to confirm aldehyde or ketone, aldehyde or ಕೀಟೋನ್. ಸೊ ಕೊಟ್ಟಿರೋಂಥ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನಮಗೆ ಗೊತ್ತಾದಾಗ, ಸೊ ದಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಈಗ ನಮಗೆ ಮೋನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸು, ಪಾಲಿಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸು ಅವೆಲ್ಲನೂ ದೋಸ್ ಆರ್ ವಿ ಕೆನ್ ಸೇ ದಟ್ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಪಾಲಿಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿ ಕೀಟೋನ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ವೆನ್ ವಿ ಡೂ ದ ಫೆಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಎನಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರೋಂಥ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ಆ ಕಾಂಪೌಂಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ದರೆ ನಮಗೆ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ಯೂಬ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನ್ ಓನ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ದಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್. ಸೊ ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದೆನ್ ಇಫ್ ಯು ಕಮ್ ಟು ದ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್, the carbohydrates which does not have a free aldehyde or ketone are called non-reducing sugar. So ಈಗ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್, ಯಾವ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸು ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ ಇರೋದಿಲ್ಲ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಸ್ ನಾಟ್ ಹ್ಯಾವ್ ಎ ಫ್ರೀ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನ್ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇನ್ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ the reducing groups of monosaccharides. So disaccharides ಅಲ್ಲಿ the reducing groups of monosaccharides, aldehydic or ketonic groups are bonded. So usually ನಾವು reducing sugars ನ monosaccharides ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡೋದ್ರಿಂದ
carbohydrates, in disaccharides, the reducing groups of the monosaccharides. So monosaccharides usually reducing sugars, no? So ಆ monosaccharide ಯೂನಿಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುವಂಥ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸು ಈ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಒಂದು ಬಾಂಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಅನ್ನ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ದ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆಫ್ ಮೊನೋಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಆರ್ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಬಾಂಡೆಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಹೆನ್ಸ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ಸ್. ಸೊ ಈ ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಯು ವಿಲ್ ಗೆಟ್ 1 mark ಕ್ವಶನ್, ಲೈಕ್ ಸೊ they'll ask the question in such a way that give an example for non reducing sugar. So where the sucrose we call it as a disaccharide, which is a non reducing sugar. Okay, so sucrose ನಮಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿ ಫೆಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅಥವಾ ಟಾಲರೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಗೆಟ್ ದ ಅಬ್ಸರ್ವೇಷನ್. ಸೊ ದಟ್ ಸ್ಯುಕ್ರೋಸ್ ಅನ್ನ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ನಾವು ನಾನ್ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಶುಗರ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, next we have concept we have classification of monosaccharides. ಸೊ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ನಾವು ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಗೆ ಹೋದಾಗ ಮೊನೊಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಆರ್ ಫರ್ದರ್ ಕ್ಲಾಸಿಫೈಡ್ ಆನ್ ದ ಬೇಸಿಸ್ ಆಫ್ ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದ ಫಂಕ್ಷನಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ದೆಮ್. ಸೊ ಎಷ್ಟು ನಂಬರ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂಡ್ how many number of carbon atoms are present in the and also the functional group present in them. So monosaccharides ಅಲ್ಲಿ the how many number of carbon atoms are present and functional groups are present, based on that based on that we can classify the monosaccharides. Okay, so based on the number of carbon atoms ಮತ್ತೆ number of functional groups ಆ monosaccharides ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅದ್ರ ಬೇಸ್ಡ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನು ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಬರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಎ monosaccharide contain an aldehydic group, ಸೊ monosaccharides ಅಲ್ಲಿ aldehydic ಗ್ರೂಪ್ ಏನಾದರೂ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆಲ್ಡೋಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇಫ್ ಎ monosaccharide contain an aldehydic group, it is called as aldose. ಅದೇ ರೀತಿ if a monosaccharide contain a keto group, so monosaccharide ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ keto group ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇತ್ತು ಅಂದ್ರೆ it is known as a ketose ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, so when the monosaccharide contains aldehyde group, so that we call it as aldose. ಅದೇ ರೀತಿ if a monosaccharide contains a keto group, it is called as ketose, we can say. Just a minute. Yes, so next after this classification of monosaccharides, we'll move on to the next topic, that is particularly glucose. So actually glucose occurs freely in nature as well as in the combined form. So glucose ನಮಗೆ ನೇಚರಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಸ್ಟೇಟಲ್ಲೂ ಅವೈಲಬಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇನ್ ದ ಕಂಬೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲೂ ಸಹ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಹನಿ. ಸೊ ಯೂಶುವಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಮಗೆ ಸ್ವೀಟ್ ಫ್ರೂಟ್ಸ್ ಮತ್ತು natural honey. Why the fruits are sweet and why the honey is natural honey is sweet anta andre because of the presence of glucose, we can say. And also ripe grapes also contain glucose in large amount. Ripened grapes ಏನಿರುತ್ತೆ, ಸೊ ಆ ಗ್ರೇಪ್ಸ್ ಅಲ್ಲೂ ಸಹ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಲಾರ್ಜ್ ಅಮೌಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರಿಪ್ರೇಷನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಇನ್ ದ ಲ್ಯಾಬೊರೇಟರಿ. ಸೊ ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್ ಸುಕ್ರೋಸ್ by boiling with a dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid. So ನಾವು ಲ್ಯಾಬ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೌ ಟು ಪ್ರಿಪೇರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಇಟ್ ಈಸ್ ಪ್ರಿಪೇರ್ಡ್ ಬೈ ದ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆಫ್ ಆನ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲಿಕ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಆಫ್
sucrose by boiling with dilute hydrochloric acid or dilute sulfuric acid in presence of acidic medium. So by adding dilute sulfuric acid ಅಥವಾ dilute HCl ನ ಆಡ್ ಮಾಡೋದ್ರ ಮುಖಾಂತರ, so we'll consider what is C6H12O6, we call it as sucrose, and again one more mole of the same molecular formula that we call it as sucrose. ನಮಗೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಆದ್ರೆ ಹೈಡ್ರೋಲಿಸಿಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತೆ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ನ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. So then how to prepare glucose anta andre, again one more method for the preparation of glucose is commercially glucose is obtained by the hydrolysis of starch by boiling it with a dilute sulfuric acid at 393 Kelvin under pressure. So ಮತ್ತೆ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ hydrolysis ಮಾಡಿದಾಗ, so sorry, not glucose, so the commercial glucose is prepared by taking starch ಅಥವಾ cellulose ನ ನಾವು ಬಾಯ್ಲ್ ಮಾಡಿದಾಗ. Okay, so when we do the boiling process with dilute H2SO4 acidic medium by maintaining the temperature 393 Kelvin and 2 to 3 atmospheric pressure. Okay, so starch ಗೆ ನಾವು ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಆಡ್ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ when we add the acid such as dilute sulfuric acid ನ ಆಡ್ ಮಾಡಿ, and also by maintaining the temperature 393 Kelvin temperature under 2 to 3 atmospheric pressure, 2 to 3 atmospheric pressure presence ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಅನ್ನ ಕ್ಯಾರಿಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಾರ್ಮೇಶನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ n mole of C6H12O6 is called as ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಕಮರ್ಷಿಯಲ್ ಮೆಥಡ್ ವಿಚ್ ಈಸ್ ಯೂಸ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಪ್ರಿಪರೇಷನ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ತೀವಿ. Next we have structure of glucose. So ಹಾಗಿದ್ರೆ what is the structure of glucose? See, usually ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನ C6H12 ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಲ್ವಾ, C6H12O6. ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ there is a presence of 6 carbon atom and there is a presence of H12O6. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು H2O 6 times ಅಂತ ಬರಿಬಹುದು. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಸ್ ಪರ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ ಜನರಲ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಪ್ರಕಾರ CX ವಾಟರ್ Y ಟೈಮ್ಸ್ ಅಂತ ತಗೊಂಡಾಗ ವೇರ್ X is equals to 6 ಆಗುತ್ತೆ and Y is equals to it will become 6. So C6H12 ವಾಟರ್ 6 times ಅಥವಾ CX ವಾಟರ್ Y times ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಫ್ ಐ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಕೆಲಿಟಲ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಸಿ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ದಿಸ್ ವಾಟ್ ಎವರ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್, second carbon, third one, fourth one, and this is fifth one, and this is sixth one. So total there is a presence of 6 carbon atoms and there is a presence of 12 hydrogen atom and 6 oxygen atoms in this. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ OH based on the 5th carbon atom. So 5th carbon atom ಅಲ್ಲಿ OH group is present on the right side. Okay, OH group 5th carbon atom ಹತ್ರ right side ಅಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ಅದನ್ನ ನಾವು D ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. D form of glucose because OH is present on the right side. So we call it as D glucose. ಅದೇ ರೀತಿ in the same 5th carbon atom if OH group is present on left side, OH group left side ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದನ್ನ we call it as what, L glucose ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Okay, so if OH group is present on the right side that we call it as D glucose, and if OH is present on left side that we call it as what, L glucose ಅಂತ ನಾವು represent ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. Okay, so then next we have cyclic structure of glucose. So ಹಾಗಿದ್ರೆ how to write the cyclic structure of glucose? So see, this is pyron ring. Okay, so that is C6H12O6 ಫಾರ್ಮುಲಾ ಇರೋ C6H12O6 ಅನ್ನ ನಾವು ಸೈಕ್ಲಿಕ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೆದ್ರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್, ದಟ್ ಈಸ್ ಪೈರಾನ್. ಸೊ ಈ ಪೈರಾನ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಇಫ್ ಯು ಶೋ ಲೈಕ್ ದಿಸ್ ನೋ ಇನ್ ಈಚ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಏನೇನನ್ನ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂತ ತೋರಿಸಿದಾಗ, ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಇದಾದ್ಮೇಲೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ 6th ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ 5th ಒನ್, 4th ಒನ್, 3rd ಒನ್, 2nd ಒನ್, and this is first one. Okay, so ಈ ತರ ನಾವು ನೇಮಿಂಗ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಪೈರಾನ್ ರಿಂಗ್ ಅನ್ನ ನಾವು ಈ ತರ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ, ಪಿರನೋಸ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ CHO. Okay, CHO, then this is another H, and C2 only will be having OHHO.
ಥರ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಓ ಎಚ್ ಹೆಚ್ಚು, ಫೋರ್ತ್ ಒನ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಚ್ ಅಂಡ್ ಓ ಎಚ್, ಫಿಫ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಎಚ್, ಸಿಕ್ಸ್ತ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಸಿ ಎಚ್ ಟು ಓ ಎಚ್. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್, ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್, ಓ ಎಚ್ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಟು ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಪಿರನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಪಿರನೋಸ್. ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ಗೆ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಹಿಯರ್ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ಮೇಲೆ ಅಬೋ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಪಿರನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪಿರನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಅಲ್ಲಿ ಇಫ್ ದ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ದ ಓ ಎಚ್ ಗ್ರೂಪ್ ವೆದರ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಆರ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಇಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಇಸ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಸ್ವೀಟ್ ಇನ್ ನೇಚರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ರೆಡಿಲಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಇನ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನ ವಾಟರ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ದಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ಲಿ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟೆಡ್ ಥ್ರೂ ಔಟ್ ದ ವಾಟರ್ ಮಾಲಿಕ್ಯೂಲ್. ಸೊ so that we can say that it is completely soluble with the water. So the next point is it is sparingly soluble in alcohol. So glucose na ನಾವು if we check the solubility with the alcohol ಅಲ್ಲಿ like sparingly soluble ಆಗುತ್ತೆ, ಅರ್ಧಂಬರ್ಧ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ and it is insoluble in ether. So ether ಅಲ್ಲಿ ಆಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ it is not soluble with the ether. So these so if we check the solubility with the organic solvents, so organic solvents ಅಲ್ಲಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ವಾಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಸಾಲ್ಯುಬಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಫ್ಯೂ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಆಫ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ಓಕೆ, ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್. ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್, ಎಸ್. ಸೊ ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್, ಸೊ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಇದನ್ನ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕಿಂತ ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ open chain structure of glucose, yes oxidation ಅಂತ ಒಂದು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಇದೆ. what happens when glucose undergoes oxidation? The first reaction we have mild oxidizing agents like bromine water. So bromine water oxidize glucose to gluconic acid. So bromine water, when we add glucose, bromine water into the glucose, so bromine water ಅನ್ನ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್. ಸಿ ಇದನ್ನ ನಾನು ಐ ವಿಲ್ ರೈಟ್ ಲೈಕ್ ದಿಸ್, ವೆನ್ CH2OH and CHOH 4 times, so CHOH 4 times and CHO. So this is glucose. So ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಅನ್ನು ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಇನ್ ಪ್ಲೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡ್ COOH ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, CH2OH then CHOH 4 times and will be getting in place of aldehyde carboxylic acid ಬರುತ್ತೆ. So aldehyde is converted into carboxylic acid ಅಂತ. Okay, so this is the first oxidation reaction of glucose ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. Then next second reaction we have strong oxidizing agents like HNO3 oxidizes glucose to saccharic acid ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Again when the same molecular formula for of glucose, when it undergoes again oxidation reaction with HNO3 nitric acid, so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಸ್ಯಾಕರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಬೋತ್ ದ CH2OH ಮತ್ತೆ CHO ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಏನಿದೆ ರೀಪ್ಲೇಸ್ಡ್ ವಿತ್ ದ COOH, CHOH 4 ಟೈಮ್ಸು ಮತ್ತೆ COOH ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇದು ಏನು, ಈ ಕಾಂಪೌಂಡನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಸ್ಯಾಕರಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅನದರ್ ಆಕ್ಸಿಡೇಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್, next we have second property, chemical property, that is reducing property. Glucose reduces falling solution to a red precipitate of cuprous oxide. ಸಿ ಈಗ ಗ್ಲೂಕೋಸು ನಮಗೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಎ ರೆಡ್ಯೂಸಿಂಗ್ ಏಜೆಂಟ್ ಆರ್ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನು ಗ್ಲೂಕೋಸು ನಮ್ಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಒಪ್ಟೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ CH2OH CHOH 4 ಟೈಮ್ಸ್ COOH ನಮಗೆ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ
when glucose is CH2OH, CHOH 4 times, so CHO, and where CuO we call it as Fehling solution. Fehling's solution. ಸೊ ಫೈಲಿಂಗ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ಈ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ರೆಡ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ್ಯಾಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಆ್ಯಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ಕ್ಯುಪ್ರಸ್ ಆಕ್ಸೈಡು ಲಿಬರೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ CuO ಇಂದ Cu2O ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ reducing reduction reaction of the glucose. And second one we are having glucose reduces tolerance reagent to a shining mirror or black precipitate of silver. So same ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ, ವೇರ್ Ag2O is the ಟಾಲೆನ್ಸ್ ರಿಯೇಜೆಂಟ್, ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಶೈನಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪ್ರೆಸಿಪಿಟೇಟ್ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಸೊ ನಮಗೆ ಅಗೈನ್ ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆ್ಯಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲಾಂಗ್ ವಿತ್ ದ ಲಿಬರೇಷನ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ 2 moles ಆಫ್ Ag. ದಟ್ ಇಸ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಸೇ ದಟ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಮಿರರ್ ಅಂತ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸಿಲ್ವರ್ ಶೈನಿಂಗ್ ಮಿರರ್ ಆದರೂ ಫಾರ್ಮ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಪಿ ಪಿ ಟಿ ಆಫ್ ಸಿಲ್ವರ್ ಆದರೂ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ. ಸೊ ರಿಡಕ್ಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಅಂದರೆ ಆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸು ರಿಡಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಇನ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟರು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಗಿವ್ಸ್ ಎ ಹೆಕ್ಸಾಹೈಡ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಸಾರ್ಬಿಟಾಲ್. ಸೊ ಗ್ಲೂಕೋಸು ನಮಗೆ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅಂಡರ್ಗೋ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಎ ಸೋಡಿಯಂ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಮತ್ತು ವಾಟರು ಆ್ಯಂಡ್ ಸೋಡಿಯಂ ಅಮಾಲ್ಗಮ್ ಆ್ಯಂಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಸೊ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಕನ್ವರ್ಟೆಡ್ ಇಂಟು ಎಕ್ಸಾಹೈಡ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಎಕ್ಸಾಹೈಡ್ರಿಕ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅದನ್ನು ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾರ್ಬಿಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ CH2OH CHOH 4 times CHO is treated with the sodium amalgam and also the water, so we'll be getting the product what, see ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, this CHO is converted into CH2OH. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಸಾರ್ಬಿಟಾಲ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಸಾರ್ಬಿಟಾಲ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HI ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಸೇಮ್ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟೆಡ್ HI ಮತ್ತು ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜೊತೆ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ನಮಗೆ N ಹೆಕ್ಸೇನನ್ನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಸಿ ಹಿಯರ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಫಾರ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಅಯೋಡೈಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೆಡ್ ಫಾಸ್ಫರಸ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನಮಗೆ ಆಲ್ ದ 6 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇನ್ ಎ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ we call it as N hexane ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. So the product we are getting like this. ಸೊ ಈ ಥರ ನಾರ್ಮಲ್ ಚೈನಲ್ಲಿ ಆಲ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾರ್ ದಟ್ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ಸು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಅನದರ್ ರಿಡಕ್ಷನ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಅಡಿಷನ್ ವಿತ್ HCN. ಅಡಿಷನ್ ವಿತ್ ವಾಟ್, HCN. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಟ್ರೀಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ವಿತ್ HCN, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸಯನೈಡ್ ಜೊತೆ ಟ್ರೀಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಯನೋಹೈಡ್ರಿನ್. ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಯನೋಹೈಡ್ರಿನು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. So this is glucose and this is HCN is hydrogen cyanide. So CH2OH CHOH 4 times. So and ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ CHO ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ CHOH CN ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ in place of CHO there is an addition of CHOH CN. So this we call it as cyanohydrin. ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸಯನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Glucose cyanohydrin. Okay, so when glucose reacts with HCN to form glucose cyanohydrin product. Okay, then next we have condensation with hydroxyl amine. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಾಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗೆಟ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಸಿ ವೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ CHO and CHOH 4 times, CHOH 4 times and CH2OH when it is treated with the hydroxyl amine, hydroxyl amine, that is NH2OH. So this is hydroxyl group and this is amine group, hydroxyl amine. So we will be getting the product CH double bond NOH
and CHOH 4 times, CHOH 4 times, and again we are having what, CH2OH, CH2OH ಇದೆ. ಸೊ ಇದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆಕ್ಸೈಮ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲಮೈನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ವಾಟ್, ಆಕ್ಸೈಮ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ವೆನ್ ಅಗೈನ್ ಮತ್ತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು ವೆನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ HCN, ಇಟ್ ಈಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ ವಾಟ್, ಸಯನೋಹೈಡ್ರಿನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಟು ದ ಹೆಡ್ಡಿಂಗ್. So when glucose is treated with what? Glucose is treated with hydroxyl amine. ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹಾವ್ ಕಂಡೆನ್ಸೇಷನ್ ವಿತ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ವೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್, what product is going to form anta andre, so glucose condenses when that is glucose is CHOH 4 times, CHOH 4 times and CH2OH. When it is treated with the one molecule of phenyl hydrazine ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ನಮಗೆ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದೆನ್ ಅಗೈನ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ವಿ ಹಾವ್, ಇಟ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್. ಸೊ ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಯು ಕೀಪ್ ಆನ್ ಆಡಿಂಗ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಟು ಫಾರ್ಮ್ ಗ್ಲೂಕೋಸೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಜೊತೆ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ ಆದರೆ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಫಸ್ಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರೋಸೋನ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ರಿಯಾಕ್ಟ್ಸ್ ವಿತ್ ದ ಫಿನೈಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಫಿನೈಲ್ ಹೈಡ್ರಜಿನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಆದರೆ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ವಾಟ್, ಗ್ಲುಕೋಸೋನ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೀಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಇನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. Then next one we have acylation reaction on heating with acetyl chloride. So glucose na ನಾವು acetyl chloride ಜೊತೆ reaction ಮಾಡಿದ್ರೆ, when glucose is heating with the acetyl chloride or acetic anhydride, so acetyl chloride is CH3COCl and acetic anhydride will be writing CH3CO twice O ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದ ಅಸಿಟೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್ ಅಥವಾ ಅಸಿಟಿಕ್ ಅನ್ಹೈಡ್ರೈಡು, ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಗಿವ್ಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾ ಅಸಿಟೇಟ್ ಪ್ರಾಡಕ್ಟು ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾ ಅಸಿಟೇಟ್. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ there is a presence of in CHOH 4 times, there is a presence of 4 hydrogen atoms, so that 4 acetate group is replaced with a hydrogen, and again here also in CH2OH one more hydrogen atom is replaced with the acetate group. So total 5 hydrogen atoms replaced with what, acetate group ಇಂದ replace ಆದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಪೆಂಟಾ ಅಸಿಟೇಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. Okay, next we have mutar rotation. So before going to the mutar rotation, let us discuss about the open chain structure of glucose. Yes, next topic we have open chain structure of glucose, which is very very important for the exam. You may get this for 3 mark ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. See the first one, structural elucidation, also we call it as elucidation of open chain structure of glucose.
elucidation of open chain structure of glucose. So this topic is very very important for the board exam. You may get this for the 3 mark ge kelo chances irutte. Okay, so iga first one, so first point for this we can say that glucose molecular formula. Okay, the molecular formula of glucose is C6H12O6. The molecular formula of glucose is what? C6H12O6. And second one, e C6H12O6 alli there is a presence of carbon straight chain. So ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ ಸ್ಟ್ರೈಟ್ ಚೈನು ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನಾವು ಹೆಂಗೆ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದರೆ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್. ಓಕೆ, ಸೊ ವೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ ದಟ್ ಈಸ್ CHOH 4 times and CH2OH. So this is the structure of glucose when it is heated with the hydrogen iodide. Okay, so when glucose is treated with what? Hydrogen iodide in the presence of heat. So namge will be getting all the carbon atoms are present in a normal chain, CH3 CH2 and again one more CH2 CH3. Okay, so this is called as N-hexane anta heltevi. Okay, so this reaction shows the 6 carbon atoms are linked in a straight chain anta navu heltevi. Okay, so whatever the 6 carbon atoms are present here, no, all these 6 carbon atoms are present in a straight chain anta navu consider ಮಾಡಬಹುದು. Okay, then so that is the second point. And third point will be having presence of carbonyl group. So ಈಗ ಈ molecular formula of glucose ಅಲ್ಲಿ presence of carbonyl group. So carbonyl groups ಅಂದ್ರೆ ಏನು? either it contains aldehydes ಅಥವಾ ketones ಅಂತ. Okay, so carbonyl groups ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so ನಮಗೆ aldehydes present ಇರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ketones present ಇರುತ್ತೆ. So then presence of carbonyl group that is C double bond O in a glucose structure ಯಾವ ರೀತಿ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡೋದು ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ by taking the reaction that is CHOH 4 times then CH2OH. Okay, so this is the structure of glucose when it is treated with the hydroxylamine. So NH2OH ಜೊತೆ reaction ಮಾಡಿದಾಗ so ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ CH double bond NOH. Okay, so ಈ hydrogen atoms ಬಂದು ಇಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗುತ್ತೆ. Then again the same structure will resemble CHOH 4 times. Then we'll be having CH2OH. Okay, so this reaction shows the presence of the carbonyl group in the glucose. So glucose ಅಲ್ಲಿ carbonyl group present ಇದೆ ಅಂತ ತೋರಿಸೋದಕ್ಕೆ we need to show some reactions. So that is presence of carbonyl group ಯಾವ ರೀತಿ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದರೆ when glucose ಅನ್ನ ನಾವು ಹೈಡ್ರಾಕ್ಸಿಲ್ ಅಮೈನ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಕ್ಸೈನ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಅಥವಾ ನಾವು ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಸೈನೈಡ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವೆನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇಸ್ ಟ್ರೀಟೆಡ್ ವಿತ್ HCN will be getting the product cyanohydrin ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಯು ಗೋ ಫಾರ್ ದ ಕೆಮಿಕಲ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟೀಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ. ಸೊ cyanohydrin ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗೋದು ಇಟ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದಟ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಅಂತ ನಾವು ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಬೋದು. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ fourth point we have. So that is carbonyl group ಅಲ್ಲಿ either the glucose contain aldehyde group ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ketone group ಇದೆಯಾ ಅಂತ how to check ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so the next point we have carbonyl group is present is as an aldehydic group. ಸೊ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬೋನಿಲ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಕೀಟೋನಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇದೆಯಾ ಹೌ ಟು ಚೆಕ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಬೈ ಟೇಕಿಂಗ್ ದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ದಟ್ ಈಸ್ CHOH 4 times then CH2OH when it is treated with the bromine water. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ಬ್ರೋಮಿನ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಮಾಡಿ gluconic acid
ಸೊ ನಮಗೆ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ, ಗ್ಲುಕೋನಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಡಿಹೈಡು ಕಾರ್ಬಾಕ್ಸಿಲಿಕ್ ಆಸಿಡ್ ಆಗಿ ಕನ್ವರ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ದಟ್ ದಿಸ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಕನ್ಫರ್ಮ್ಸ್ ದ ಪ್ರೆಸೆನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಡಿಹೈಡಿಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇನ್ ದ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ we need to prove in glucose, that is presence of OH groups should be attached to the different carbon atoms. Presence of 4 OH groups. Presence of 4 OH groups. 4 OH groups attached to the carbon atoms. Attached to carbon atoms. So ಈಗ how many number of OH groups, presence of 4 hydroxyl groups should be attached to the carbon atoms. How to prove ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ by taking the reaction, that is when aldehyde when we treat glucose with the acetic anhydride. So acetic anhydride ಜೊತೆ reaction ಮಾಡಿದ್ರೆ, so this is called as acetic anhydride. Okay, so here what happens, so this hydrogen atom is replaced with the acetate group. Acetate group ಇಂದ replace ಆಗುತ್ತೆ. OH groups. So 4 OH groups and illi one OH group. So all the OH groups are replaced with what? Acetate group in the replace agutte. So that we'll be getting the product CHO, C double bond O, CH3, and again CH, this is 4 times, and again CH2 and O, C double bond O, CH3. C double bond O, CH3. Okay, so ಈ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಾವೇನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, so the glucose pentaacetate ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Glucose, so this is glucose pentaacetate. The formation of glucose pentaacetate. The formation of glucose pentaacetate confirms the presence of what? 4 OH groups. Compulsory ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ಗೆ ಲಿಂಕ್ ಆಗಿರಬೇಕು ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ. Next reaction we have the presence of, point number 6, presence of primary alcohol. Presence of primary alcoholic group. Okay, so that is OH in glucose. Of primary alcoholic group in glucose. So in order to confirm this, so we need to take the reaction in such a way that namge glucose 4 times and CH2OH. So idu namge oxidation adaga, oxidation will be getting saccharic acid. Okay, so that is COOH, CHOH 4 times, and also CH2OH is converted into what? COOH. So this is called as saccharic acid. So ಅದೇ ರೀತಿ ನಮಗೆ saccharic acid, when gluconic acid, so when it undergo again oxidation, so gluconic acid COOH, CHOH 4 times, and this is also CH2OH. ಆಯ್ತಾ, so this is called as gluconic acid. So ನಮಗೆ when the glucose undergoes the oxidation, ನಮಗೆ saccharic acid form ಆಗುತ್ತೆ, and gluconic acid oxidation ಆದ್ರೂ ಸಹ will be getting what? Saccharic acid ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ this reactions confirm is present in the glucose. Okay, then by considering all these reactions, so ಎಲ್ಲ reactions ಅನ್ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು we can write the final open chain structure of glucose in such a way that CHO, so this is first carbon, second carbon atom, OH and H attach ಆಗಿರುತ್ತೆ, and C3 third carbon atom H and OH is attached, and in fourth carbon atom OH ಮತ್ತೆ H attach ಆಗಿರುತ್ತೆ, and in fifth carbon atom ಅಲ್ಲೂ OH and H attach ಆಗಿರುತ್ತೆ, and last will be CH2OH. See ಇಲ್ಲಿ
we can see 6 carbon atoms present ಇರೋದನ್ನ ನೋಡ್ಬೋದು according to the molecular formula. So glucose is having the molecular formula C6H12O6. So and if we observe the open chain structure for glucose is there is a presence of 6 carbon atom, and second one is there is a presence of carbonyl group, that is aldehyde. Okay, presence of aldehyde group ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು, and presence of 5 OH groups. See, this is 1 2 3 4 and 5 OH groups. Okay, so third point we can confirm that there is a presence of 5 OH group, and also we can say that one OH group is linked to the first carbon atom, so that is presence of primary alcoholic group anta ನಾವು consider ಮಾಡ್ತೀವಿ. Presence of what? Primary alcoholic group. See, from all these points we can confirm that so the glucose is having the all those like molecular formula is C6H12O6, and the presence of carbonyl group, and the presence of primary alcohol, and the presence of 6 carbon atoms in a normal chain. So all the points we can confirm by taking all these reactions. So ಈ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ಕೇಳಿದ್ರೆ they'll ask for the 3 mark, ಅಥವಾ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ they'll ask how do you show the presence of carbonyl group in glucose ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ for 2 mark, ಅಥವಾ how do you show the presence of aldehyde group in glucose ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, that is for 2 mark. Or they may also ask like how do you show the presence of 4 OH groups in glucose ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ, or how do you show the presence of primary alcohol in glucose ಅಂತ they may asked for the 2 mark ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ನಿಮಗೆ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ಸ್ they may asked for the 2 mark, ಅಥವಾ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ they'll ask for the 3 mark ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. Okay, next we have next topic. Mutar rotation. So let us know what is the meaning of mutar rotation. So the change in specific rotation of an optically active compound. So ಈಗ ಒಂದು optically active compound ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ so the compound which have the capability to rotate the plane polarized light. Okay, so ability to rotate plane polarized light. ಸೊ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಅಂತ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಸೊ ಯಾವ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಗೆ ಪ್ಲೇನ್ ಪೋಲರೈಸ್ಡ್ ಲೈಟ್ ಅನ್ನ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡುವಂತ ಎಬಿಲಿಟಿ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಕಾಂಪೌಂಡ್ಸ್ ಅನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ವಾಟ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್. ಈಗ ದ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ ಅನ್ ಆಪ್ಟಿಕಲಿ ಆಕ್ಟಿವ್ ಕಾಂಪೌಂಡ್ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಟಾರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸಿ ದಿಸ್ ಆಲ್ಸೋ ದ ಮ್ಯಾಸ್ಟ್ ಫಾರ್ 1 mark. ಸೊ 1 markಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಡಿಫೈನ್ ಮ್ಯೂಟಾರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ. ಸೊ ಆರ್ in MCQs also they'll ask the ಆನ್ಸರ್ ಅನ್ನ ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಅನ್ನ ಕೊಟ್ಬಿಟ್ಟು ಕೇಳೋ ಇನ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಟಾರ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ವೆನ್ ಎ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, 5th ಕಾರ್ಬನ್ ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಎ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಆಫ್ +110 ಡಿಗ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ಈಸ್ ಅಲೋಡ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್. ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಗ್ರಾಜುಯಲಿ ಫಾಲ್ಸ್ ಟು 52.5. ಸೊ ಈಗ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಪ್ಲಸ್ ಗ್ಲೂಕೋಸನ್ನು ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ +110 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಬಿಟ್ಟಾಗ ದೆನ್ ಅದರ ಆಫ್ಟರ್ rotation complete or after rotation over, so 110 ಡಿಗ್ರಿಯಿಂದ ಅದು 52.5 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ರೆಡ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ ಅದೇ ರೀತಿ ನಾವು ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಅನ್ನ which is having the specific rotation +19.2 degree. When it is allowed to stand its specific rotation ಏನಾಗುತ್ತೆ ಗ್ರಾಜುವಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ರಿಮೈನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಅಟ್ +52.5 ಡಿಗ್ರಿ. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ 52.5 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಸಾರಿ ರಿಮೈನ್ಸ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಟು 52.5 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಆಗಿ ರಿಮೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ದೆನ್ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಟಾರ್ ರೊಟೇಷನ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ಸೊ ನಾವು ಒಂದು ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್
ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸೊಲ್ಯೂಷನನ್ನು ನಾವು ಅದರ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಬೌಟ್ ನಾವು ರೊಟೇಟ್ ಮಾಡಿ ಅದನ್ನು ಅಲೋ ಲೈಕ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಅಲೋ ಮಾಡಿದಾಗ ಒಂದು ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಪಾಯಿಂಟಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅದು ಆ ರೊಟೇಷನನ್ನು ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಅಬೌಟ್ 52.5 ಡಿಗ್ರಿಗೆ ಸ್ಟಾಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಬೋತ್ ದ ಕೇಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಚೇಂಜ್ ಇನ್ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ವಿತ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಟಾ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈ ರೀತಿ ದ ಸ್ಪೆಸಿಫಿಕ್ ರೊಟೇಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿದೆ ವಿತ್ ಟೈಮ್, ವಿತ್ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟಿವ್ ಟೈಮ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಮ್ಯೂಟಾ ರೊಟೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವು ಹೇಳ್ಬೋದು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನೋಮರ್ಸ್. ಆನೋಮರ್ಸ್ ಮತ್ತು ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ದೀಸ್ ಆರ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ 2 ಮಾರ್ಕು. ಸೊ ಡಿಫೈನ್ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಿಫೈನ್ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಸೊ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ದೀಸ್ ಆರ್ ದ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ which differ only at carbon 1 are called anomers. So ಈ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಮಾತ್ರ ಡಿಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಫರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆನೋಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಕೊಟ್ಟಿರುವಂಥ ಪಿಕ್ಚರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್, ದಿಸ್ ಗ್ರೀನ್ ಮಾರ್ಕ್ಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ವಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟೆಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಂತ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ನೋಡಿ OH ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ, H ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿದೆ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ಆಸ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವಿಚ್ ರಿಸೆಂಬಲ್ಸ್ ದ ಕಾರ್ಬನ್ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಬೀಟಾ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ಗೆ OH ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆಗಿದೆ. ಓಕೆ, ಅಂದರೆ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1ನಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಿದೆ ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಪೊಸಿಷನ್ಸು ಡಿಫರ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅದನ್ನು ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ ಪೇರ್ ಆಫ್ ಡಯಾಸ್ಟೀರಿಯೋಮರ್ಸ್ ವಿಚ್ ಡಿಫರ್ ಓನ್ಲಿ ಅಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಹತ್ರ ಡಿಫರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ದೇ ಆರ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನೋಮರ್ಸ್. ದೆನ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆನೋಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್. ಸೊ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಆನೋಮರಿಕ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಆರ್ ಆನೋಮರ್ಸ್. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್. ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸು ಮತ್ತು ಇದು ಬೀಟಾ ಡಿ ಗ್ಲೂಕೋಸ್ ಏನಿದೆ ಇದೆರಡೂ ಸಹ ನಾವು ಆನೋಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಬಿಕಾಸ್ ಇಫ್ ವಿ ರೈಟ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ದೋಸ್ ಟು ಅಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ 1 ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಫರ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಆನೋಮರ್ಸು. ಸೊ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ಬಂದಾಗ, ಸೊ ಇಫ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದ ಎಪಿಮರ್ಸ್, ಸೊ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ So next, if we come to the epimers, meaning is epimers means, so when the according to Biomolecules, epimers are so when the carbohydrates that differ in the location of the OH group in one location, so that is called as epimers. So if we come to the examples, no, so we can say that
See, if the positions of the atoms are differ in carbon 1 ಆದರೆ ಅದನ್ನ anomers ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. If the position of the OH groups are differ in other than carbon 1 ಆದರೆ, okay, so if the position of the groups will differ other than carbon, that we call it as epimers ಅಂತ ನಾವು represent ಮಾಡ್ತೀವಿ. So for epimers ಗುನು we can take examples of alpha D glucose and beta D glucose, but we should show the difference of the see, if I write the structure like this, no, that is this is H and this is OH, OH. ಸೊ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು COH, ಓಕೆ, ಸೊ ಈ OH ನ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ H ಬರೆದು, ಆ್ಯಂಡ್ ಅಗೈನ್ ಇಫ್ ಐ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ವಿತ್ ದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಒನ್ CH2OH. ಸೊ ಈ ಥರ ಅಟ್ ಎನಿ ಅದರ್ ದ್ಯಾನ್ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮು, ಬೇರೆ ಯಾವುದಾದ್ರೂ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ಇಫ್ ಐ ಚೇಂಜ್ ದ ಪೊಸಿಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ದ H ಆ್ಯಂಡ್ OH ನೋ, ದಟ್ ವಿಲ್ ಬಿಕಮ್ಸ್ ಎಪಿಮರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಫಾರ್ ಆನೋಮರ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ದ ಎಪಿಮರ್ಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್. ಸೊ ನಾವು ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಸೊ ವೆನ್ ದ ಕಾರ್ಬೋಹೈಡ್ರೇಟ್ಸ್ ಅಪಾನ್ ಹೈಡ್ರಾಲಿಸಿಸ್, when the carbohydrates upon hydrolysis will be getting what disaccharides as a product. So that is oligosaccharides ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಪರ್ಟಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆದರೆ ಅದನ್ನು ಡೈಸ್ಯಾಕರೈಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಈಗ ಅದರಲ್ಲಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H12O6. ಸೊ ಈಗ ಇದರಲ್ಲಿ ದಿಸ್ ಇಸ್ ವೆರಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಫಾರ್ ದ ಎಕ್ಸಾಮು ಫಾರ್ 2 ಮಾರ್ಕ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸು. ಸೊ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಹ್ಯಾಸ್ ದ ಮಾಲಿಕ್ಯುಲರ್ ಫಾರ್ಮುಲಾ C6H12O6 ಇರುತ್ತೆ. It contains a ketonic functional group at C2. So carbon 2 ಹತ್ರ ketonic functional group ಇರುತ್ತೆ, and 6 carbon atom in the straight chain as in the case of glucose. So 6 carbon atoms straight chain ಅಲ್ಲಿ present ಇರುತ್ತೆ as in the case of what? Glucose. And also it belongs to D series and is a levorotatory compound. So fructose ನಮಗೆ levorotatory compound ಆಗಿರುತ್ತೆ. So that means it can only rotate towards the left side ಅಂತ. Then if we come to the next point, it is appropriately written as a D minus fructose ಅಂತ ನಾವು ಇದನ್ನ represent ಮಾಡ್ತೀವಿ always. And its open chain structure is as shown below. So open chain structure of fructose will be like this. Nodi, this is first carbon, this is second carbon. At C2 there is a presence of what? Ketone group. So idu D fructose ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ನೋಡಿ, ಅಟ್ C3 ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಇನ್ C4 ಅಂಡ್ C5 ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಸೊ ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ದ OH ಗ್ರೂಪ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ ಅಂಡ್ ಇಲ್ಲಿ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿದೆ. ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಟೆಲ್ ಲೈಕ್ C4 C5 ಅಲ್ಲಿ OH ಗ್ರೂಪ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ರೈಟ್ ಸೈಡ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ D ಫ್ರಕ್ಟೋಸು, ಅಂಡ್ ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ L ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ದೀಸ್ ಆರ್ levorotatory molecules. Okay, so then ಈಗ ಇದನ್ನ ನಾನು cyclic these are the open chain structures. So if I write this open chain structure into the cyclic structure of a fructose, so we'll be having see, this is the pyranose ring, this is the pentose sugar. Okay, so pentose sugar. ಸೊ ಈ ಪೆಂಟೋಸ್ ಶುಗರ್ ಅಲ್ಲಿ ನೋಡಿ, ಇಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಅಲ್ಲಿ CH2OH ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಅಂಡ್ ಹಿಯರ್ ಆಲ್ಸೋ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? CH2OH. ಸೊ ದೆನ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ವಾಟ್? C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ಇದೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಫಸ್ಟ್, ಸೆಕೆಂಡ್, ಥರ್ಡ್, 4, 5, 6. Okay, and ಇಲ್ಲಿ again will be having what? So here first, second, third, 4, 5 and 6. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ವೈ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಮತ್ತು ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಅಂದರೆ, ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ C2 ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ OH ಬಿಲೋ ದ ಪ್ಲೇನ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೆ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. and OH group is present above the plane iddaga, so adanna we call it as, okay, so that is about the cyclic structure of fructose. So you may get
ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಫಾರ್ ದ 2 ಮಾರ್ಕ್ಗೆ ಕೇಳೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫ್ಯೂರನೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವಿ ಹ್ಯಾವ್ ಫ್ಯೂರನೋಸ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಇನ್ 2 cyclic forms. ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್ ನಮಗೆ 2 cyclic ಫಾರ್ಮಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ವಿಚ್ ಆರ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಬೈ ದ ಅಡಿಷನ್ ಆಫ್ OH at C5 to the C double bond O group. Okay, so C5 fructose existed 2 cyclic forms ಅನ್ನ ಎಕ್ಸಿಬಿಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ and are obtained by the addition of OH at carbon 5ಗೆ OH ನ ಆ್ಯಡ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಟು ದ C5 ಟು ದ C ಡಬಲ್ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಕಾರ್ಬನ್ 5ಗೆ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಆಗಿರೋಂಥ OH ಗ್ರೂಪನ್ನು ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹತ್ರ ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ನಮಗೆ CHOH ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಟ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್. ದೆನ್ ದ 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಒಬ್ಟೈನ್ಡ್ ಇಸ್ ನೌನ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂರನೋಸ್. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನಾವು C5 ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ OH ಗ್ರೂಪನ್ನು C2 ಹತ್ರ ಲೈಕ್ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಹತ್ರ ನಾವು ಅಟ್ಯಾಚ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ ದ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ದಟ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ 5 ಮೆಂಬರ್ಡ್ ರಿಂಗ್ ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂರನೋಸ್ ರಿಂಗ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. Then furan is a 5-membered cyclic compound with 1 oxygen and 4 carbon atoms. So furan 5-membered cyclic compound ಆಗಿರುತ್ತೆ with 1 oxygen ಮತ್ತೆ 4 carbon atoms ಅದರಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ. So see here, so this is the furan ring, 5-membered ring. ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಫ್ಯೂರನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಾರ್ಬನ್ ಆಟಮ್ ಹತ್ರ ನಮಗೆ ಕೀಟೋನ್ ಗ್ರೂಪ್ ಇರುತ್ತೆ ಇನಿಷಿಯಲಿ, ಕರೆಕ್ಟಾ? CHO, C ಡಬಲ್ ಬಾಂಡ್ O, ದೆನ್ CHOHO, ದೆನ್ COHHO and again COHHO. ಓಕೆ, ಮತ್ತೆ CH2OH. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಜನರಲ್ ಓಪನ್ ಚೈನ್ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಆಫ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಸ್. ಸೊ ಈಗ ಇಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಅಲ್ವಾ ಇದು, ಈ ಕಾರ್ಬನ್ 5 ಹತ್ರ ಇರುವಂಥ OH ಗ್ರೂಪು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದು ಅಟ್ಯಾಕ್ ಆದಾಗ ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, OH CH2OH ಅಂತ ಆಗುತ್ತೆ, ಹೈಡ್ರೋಜನ್ ಆಟಮ್ ಇಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ದೆನ್ ಈ CHO ಗ್ರೂಪು ಇಲ್ಲಿ ಬಂದಾಗ ವಿಲ್ ಬಿ ಗೆಟಿಂಗ್ CH2OH ಅಂತ ಫಾರ್ಮೇಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಫ್ಯೂರನೋಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಬಿಕಾಸ್ OH ಗ್ರೂಪು ರೈಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಆಲ್ಫಾ ಡಿ ಮೈನಸ್ ಫ್ರಕ್ಟೋಫಿರೋನೋಸ್, OH ಗ್ರೂಪು ಲೆಫ್ಟ್ ಸೈಡಲ್ಲಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಇರೋದ್ರಿಂದ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಬೀಟಾ ಡಿ ಫ್ರಕ್ಟೋಫಿರೋನೋಸ್ ಅಂತ ನಾವು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. Next we have disaccharides. These are the carbohydrates with the general formula. Okay, so from this we'll continue in the next class. So disaccharides we will discuss in next class.